This meeting is being recorded. I don't see any problems, more a nodding, that means everything goes well. Thank you very much for joining us today. I think it's an important event related to National Forest Inventory. Стосується національної інвентаризації лісів. З нами представники Грузії, України. War and war activities and occupation after a war in Georgia. So due to these facts, we have impacts and limitations with regard to the National Forest Inventory in both countries. And we thought it's a nice possibility to exchange our knowledge, to exchange our challenges, and maybe out of this event today, there will be even more of a collaboration between Georgian experts and Ukrainian experts. I'm very glad, and I should say thank you very much to Mr. Heino Pullai, who announced this brilliant idea and brought us together. And for me, it's especially nice to be with you because I am meeting now friends and colleagues with whom I have been working 20 years ago. Mr. Pater Torchinava, I think even maybe Mrs. Polyakova will join us. We three out of the people today have been working together 20 years ago on similar subjects during or in FAO, together with FAO. Okay, this is all I wanted to say as an opening. If there is maybe... Okay, yes. Yeah, thank you, Volker. And so before Mr. Carlo Amergulashvili, he joined us. Oh, yes. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. So good afternoon. I hand over the floor then to you for some greeting words, please. Yeah, good afternoon again. So I'm very happy to be here, even online. Pata told me about this meeting, and I will be only happy if we can share our experience together with you, with our Ukrainian colleagues. So special greetings from Tbilisi. And hopefully this information will be useful about the National Forest Inventory, but all other kind of inventories, which was done in Georgia and which is under the preparation now. And the results, so we will publish soon, and we are happy then later to share the results of this first National Forest Inventory done with the support of German government. And I know that German government is also supporting Ukraine in this direction. So again, happy to meet you, and my colleagues will share all the necessary information with you and exchange. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Amir Gulashvili. We are glad that you have been joining us. Thanks for your welcome words. And with that, I would hand over to the representative of the state administration in Ukraine, and the high ranking in between us is, I think, Igor Budzinski. We are glad that you are here with us. So Igor, I hand over the floor to you, please. Дякую, Фолькер. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, друзі, можна так уже назвати. Friends, I would like to call you friends, and we've been working for some time. We know each other. Thank you very much for organizing of this meeting for us in Ukraine. That's a horrible time. We've been suffering from that horrible war initiated by Russia, and we have some common points. We are on the same page with our friends in Georgia, and we had the same experience of war, unfortunately. And also, we have lots of common challenges, both in Ukraine and Georgia, and the preservation of forest, that natural resource that we enjoy. In order to make sure that our children can enjoy that too.
the challenges of war are quite horrible. We have a series of problems that we need to tackle very quickly, including here in the forestry department. And thank you very much for that meeting. And I hope that the Georgian experience will be valuable for us in Ukraine, and we will be looking forward into exchanging experience between our agencies in Russia and Ukraine. And we're open for the discussion, open for the exchange of experience. And thank you very much. And hopefully our discussion will be fruitful and we will have the results we're expecting. Thank you very much and have a fruitful discussion. Thank you, Mr. Budzinski. I share your wishes. I think it will be an interesting discussion, and the discussion will be even maybe more interesting than the presentations. We are switching to them in a minute. Is there anybody else who wants to raise your hands with regard to some opening words? No. Okay. Then immediately we start with the presentations. We have prepared for today 2 presentations. The first one is in the hands of the Ukrainian experts. I am glad to have key experts here, and I think Mr. Vitaly Storozhuk will present them because the presentation is a joint effort by various colleagues. And with these words, I would hand over straight away to Mr. Storozhuk, who I think will start with this presentation and then hand over to the other colleagues, right, Vitaly? Yeah. Okay, you're welcome. Good afternoon, colleagues. I'm glad to meet with our Georgian, German colleagues together this day, but I will switch to Ukrainian and present my presentation now. Just Okay. Бачите ви мій екран чи ні? Yes. Yes, very good. Ця презентація підготовлена разом із колегами із виробничого об'єднання «Укрдержліспроект» і нашим провідним експертом із лісової інвентаризації на основі дистанційного зондування. Я розпочну, і я буду пропонувати змішаний формат презентації, коли мої колеги підключаться, і я буду передавати їм слово. Коротко про національну інвентаризацію України. Вона була започаткована в 2020 році і має прийти на зміну державному обліку лісів, так званому Forest Survey, на основі даних лісовпорядкування, який готувався останній раз в 2011 році по Україні. В 2021 році Кабінет міністрів України схвалив порядок проведення національної інвентаризації, і цього ж року розпочався перший цикл її проведення. Через військову агресію Росії в 2022 році, звичайно, ці рамкові умови проведення національної інвентаризації лісів в Україні суттєво змінилися. І вже на початку 2023 року уряд прийняв рішення, що національна інвентаризація, незважаючи на такий серйозний виклик, як війна, буде продовжуватися і навіть у період дії військового стану в Україні. Звичайно, вона буде проводитися на доступних територіях з точки зору безпеки і, по суті, з точки зору разом з обмеженням бюджету, це означає, що вона проводиться шляхом чи у формі регіональних інвентаризацій. Україна насправді має досить тривалий період підготовки національної інвентаризації, і вже 15 років тому назад були розпочаті регіональні інвентаризації на площі близько 1 мільйона гектарів. Пізніше, через відсутність бюджетного фінансування, стало зрозуміло, що без
законодавчого регулювання питання неможливо перейти від регіональних до національної інвентаризації. І в період 2020-2021 років, в тому числі за підтримки іншого німецько-українського проєкту IPD, де пан Засе був також керівником, було сформовано національне законодавство, яке я презентував на попередньому слайді. І наразі Центр національної інвентаризації лісів у складі виробничого об'єднання «Укрдержліспроект» сьогодні проводить, я б сказав, впроваджує так звану стандартизовану систему інвентаризації, яка базується на порядку проведення, згаданому, затвердженому урядом, а також технічній документації, яка регламентує технологічні аспекти. Результати національних інвентаризацій, а також пізніше результати національної інвентаризації в цілому, яка зараз ведеться, можна ознайомитись на сайті, який показано NFI.org.ua. Короткий оверв'ю, короткий огляд, що ж таке національна інвентаризація України. На цьому слайді це в масштабі до 10 мільйонів маска лісів на території України. А в червоному кольорі це мережа із приблизно 100 тисяч ділянок, які розміщені в мережі квадратів 5 на 5 кілометрів. В кожному із квадратів ділянки згруповані в так званий інвентаризаційний тракт або кластер із 4 ділянок. Цикл інвентаризації складається згідно порядку, мав складатися 5 років, тому кожна ділянка має приписаний рік проведення, і мережа спроєктована таким чином, що, як ви бачите в лівому куті на слайді, сині квадрати – це мережа, наприклад, першого року, вона також регулярна і розміщена по всій Україні. Отже, національна інвентаризація лісів в розумінні вибірково-статистичних обстежень території України – це мережа із 100 тисяч ділянок, яка обмір проводиться 1/5 щороку, і такий цикл мав повторюватися кожні 5 років з наступним 6-м роком на обробку даних. Ми почали, як я нагадаю, я вже сказав, ми почали перший цикл у 2021 році. З точки зору обсягу робіт, приблизно 20 тисяч лісових інвентаризаційних ділянок із 100 тисяч загального числа мало б бути обстежено в лісі. Дизайн ділянки сформований під впливом регіональних інвентаризацій за участю консультантів міжнародних, складається із 4 концентричних кіл, які відповідають певним значенням граничного діаметра. Додатково проводиться картографування насаджень, лінійних об'єктів, категорій земель, з тим, щоб також додаткову статистику отримати на рівні насаджень і зберегти порівняльні характеристики з державним обліком лісів, який проводився до запровадження національної інвентаризації. Наразі на території України виконуються роботи в доступних областях, і з вашого дозволу я хотів би запитати пана генерального директора виробничого об'єднання, запросити до слова, сказати декілька слів про поточні виконання робіт. Да, Пане доброго дня. Віктор. Звати мене Віктор Мельниченко, генеральний директор виробничого об'єднання «Ліспроект». На нас, як вже говорили, покладена функція проведення національної інвентаризації лісів. І дійсно та ситуація, яка є в Україні, чуть-чуть робить певні складнощі, тому нам, звичайно, буде цікаво почути досвід грузинської сторони стосовно, як ви вирішуєте ці чи інші питання. Ну, але коротенько, що у нас відбувається? Як ви бачите, на даній карті червоним кольором фактично зафарбовані території, які знаходяться в тій чи іншій степені під окупацією російських військ. Тому фактично на цих червоних територіях ми не можемо на сьогоднішній день збирати інформацію
при національній інвентаризації лісів. Разом з тим, західна частина і центральна частина України в нас доступна відносно, і ми можемо проводити роботи. Як говорив Віталій Сторожук, що в нас на Україну приблизно кожен рік попадає близько 20 тисяч точок, із них порядка там 4 тисяч, які за результатами стратифікації підлягають обстеженню, тобто мають або лісові, або лінійного типу, вкриті лісовими насадженнями. З початку цього року ми фактично обстежили, закінчуємо проведення національної інвентаризації в доступних регіонах, і в цій частині, яка зафарбована зеленим синім кольором, ми обстежили близько 3 тисяч інвентаризаційних ділянок і маємо вже певну уяву про лісові масиви цієї відкритої території. Хотів би так само сказати, що при першому році інвентаризації, коли ми тільки починали проводити інвентаризацію, ми змогли зібрати інформацію по деяких регіонах, це, зокрема, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська області. В минулому році внаслідок бойових дій також ми не могли повністю проводити роботу. Ми продовжили збір інформації в Івано-Франківській і Чернігівській області. Ну, а в цьому році завдяки і підтримці німецького проєкту ми постаралися і збираємо інформацію по всій доступній території нашої держави. На сьогоднішній день будуть проводені ще роботи, закінчуються в Київській і Дніпропетровській областях. Наступний там слайд. Так. Next slide. Okay. Sorry. Чи тут вже там далі? Коротенько я розказав про цю ситуацію, що стосується поточного стану справ, тоді далі Віталій Сторожук буде продовжувати презентацію. Дякую, Віктор Анатолійович. На сьогодні я просто хотів би підкреслити обсяг робіт, який на цьому слайді зображений дуже стисло. Територія, яка сьогодні, це вперше в Україні, збирається така велика кількість ділянки, обстежується значна територія. На сьогодні навіть не окупована територія, та, що обстежується, складає приблизно 1000 кілометрів в ширину і 600 кілометрів, точніше, в ширину 600 кілометрів і в довжину 1000. Тобто логістичні проблеми, ми вперше стикнулися з такими проблемами. Я думаю, Віктор Анатолійович просто не хотів би звертати увагу, але я підкреслюю, сьогодні це найбільший масштаб, який був за попередні роки. З точки зору дизайну, ділянки для remote sensing були вибрані такого самого дизайну, як і національна інвентаризація. Тому, власне кажучи, це 3000 ділянок з однаковим дизайном, тобто з однаковою формою ділянки, і збираються в польових умовах сьогодні по всій території доступної для обстеження. Але рамкові умови... Я добавлю ще декілька слів, бо Віталій почав говорити стосовно логістичних моментів. Дійсно, територія України достатньо велика, і внаслідок російської агресії ми дуже суттєво постраждали. Зокрема, в нашому виробничому об'єднанні було викрадено там 23 автомобілі, ну, що фактично унеможливлює певну роботу. Тому завдяки німецькій стороні, підтримці, нам вдалося придбати декілька автомобілів, які на сьогоднішній день допомагають працювати нашим бригадам. На сьогоднішній день у нас задіяно більше, десь 10 польових бригад, в тому числі контрольна бригада, які мають об'їздити цю всю територію і зібрати цю всю інформацію. Тобто, да, дійсно, ми стикаємося з великими логістичними питаннями. На сьогоднішній день також завдяки нашому німецькому проєкту ми трошки цифровізуємо нашу роботу, і я думаю, вже на наступний рік, враховуючи, що ми розробляємо певні такі програмні продукти, ми будемо і логістичні маршрути планувати трошки більш якісніше, що дасть можливість зменшення переїздів, ну і, собственно говоря, збільшити продуктивність роботи наших інвентаризаційних бригад. Дякую. Дякую, Віктор Анатолійович. І продовжуючи фактично ваші слова, хотів би
повернутися до вже сказаного. Дійсно, а як в умовах і до тематики сьогоднішнього зустрічі, як в умовах, коли зменшується державне фінансування і частина територій недоступна через бойові дії, зробити оцінку в рамках держави, тобто дійсно виконати завдання, які мають стоять перед національною інвентаризацією, оцінити ліси та лісові ресурси в рамках держави. Тому питання, як досягнути результатів інвентаризації для всієї України і в короткий період, виникло в 2020 році і активно обговорювалося керівництвом проєкту, представниками уряду від Німеччини, GFA, Державним лісовим агентством, виробничим об'єднанням «Укрдержліспроект» і експертами проєкту. Що ж робити в цій ситуації, коли частина території навіть в післявоєнний період буде недоступна з точки зору їх, скажімо, очищення від наслідків бойових дій. І в 2022 році наглядова рада проєкту разом з консультаціями, як я казав, з Державним лісовим агентством, прийняла рішення в рамках великого проєкту, який зараз триває з 2021 по 2024 рік, виділити спеціальне фінансування для підтримки національної інвентаризації і провести в рамках 2023 року лісову інвентаризацію з використанням дистанційного зондування землі, з залученням дистанційного зондування землі. Інформацію, власне, про сам проект, про його розвитку можна знайти на слайді, але конкретику я попрошу розповісти нашого провідного національного експерта, професора кафедри, точніше, завідуючого кафедри лісового менеджменту та лісопорядкування нашого Національного університету я прошу вибачення, Віктор Валентинович Миронюк, прошу вас до слова. Дякую. Я тоді продовжу теж українською. Так? Стосовно цього питання, я б хотів би сказати, що в принципі ідея проведення інвентаризації, яка базується на підтримці даних дистанційного зондування землі, вона не нова, бо попередні регіональні інвентаризації, які тривали в 2008-2015 роках і проводилися на території 2 областей в Україні, вони зробили певний поштовх в розвиток ідеї такого підходу в Україні. Коли в межах цього проєкту ми розглядали варіанти, яким чином реалізувати дистанційну складову інвентаризації лісів, то це до мене, так? То ми передусім хотіли розробити систему, яка б мала б яка б була б неперервною і в часі, і в просторі. Мова йде про те, що в Україні вже було багато проєктів, і їх зараз є багато, які базуються на дистанційному підході обліку лісів. Але в контексті задач, які вирішує національна інвентаризація лісів, тут важливо забезпечити неперервне оновлення даних. Причому це оновлення повинно бути таким, щоб наступні карти, створені в наступному році, вони не суперечили попереднім рокам. І це дуже важлива задача, яку ми розглядаємо. Друге питання, яке ми намагалися тут однозначно адресувати, це повне покриття країни і, відповідно, охопити території, на яких збір даних недоступний. Ну і в цьому відношенні колеги з німецької сторони зробили дуже важливий такий інпут стосовно того, яким чином ми можемо поєднувати дані національної інвентаризації та інші джерела даних про лісові ресурси, щоб поєднати їх в єдиному процесі. Отож, в цій роботі ми поєднуємо по великому рахунку 3 таких джерела даних. Перше, і відповідно тут виділяємо 3 рівня детальності або цільових атрибутів, які ми намагаємось досліджувати. Перше питання, яке цікавить, це визначення площі. Thing is defining
forest plots Взагалі, для цієї роботи and ми mapping. не розглядаємо наземні дані як So we are not інформацію для обробки знімків. using Для цього використовуємо land data. мережу We instead опрацьованих we національної use a network of які були показані з проб, the NFI system. You could see some images on the previous slide, so they are just visually interpreted by trained experts. Наразі в цій роботі ми And використовуємо right now, один цикл, один we've used only one цієї інвентаризації, year проби по data року. of that inventorization. Приблизно 20 тисяч по всій. And we have Тобто це вже 20,000 of them. That's a huge array of information. Ця особливість методики So what this method provides us ми не прив'язані до is територій, які підконтрольні, і we're not limited to в Україні, тому government control areas. безпосередньо створювати лісові карти. So we basically could create forest maps or maps of land use all over Ukraine territory. And we have some progress here in the context of defining the total forest area of Ukraine. Of course, there are certain peculiarities if you're working with remote sensing. You do understand that. The class that we get from forest maps is not the definition that we use on the national level, the definition of forests. But that's still very important information to aggregate that data subsequently based on users, based on different categories that we are interested in. The second stage is about processing of NFI data collected within the network. We're working with the accessible areas, and it is being consolidated with the data that we used to collect before that, using a different system that we call forest structuring, in order to consolidate these data. We've collected the data in a way that you can see on the slide, on the bottom image. So it includes all available forest areas on uncontrolled areas. Інша група інтерпретаторів розглядає ці ділянки, тобто полігони із лісовими атрибутами, як джерело іншого типу даних, що будуть доповнити національну інвентаризацію лісів. Звісно, ми ще розуміємо, що дані, які збираються на інвентаризації, і ті, які записує лісовпорядкування для насадження, вони відрізняються. Але ми намагаємося, передусім, сформувати таке розуміння в групі інтерпретаторів цих лісових насаджень, щоб вони, маючи характеристики лісового насадження, визначили на цій ділянці найбільш типові такі полігони тренування, які будуть використовуватися в інвентаризації. Зрозуміло, що ми не намагаємося прирівняти ці два джерела даних. Це, скоріше всього, вимушений хід для того, щоб отримати, окрім площі лісів, хоча б базову атрибутивну інформацію по лісовим насадженням на окупованих територіях. Тому цей другий, третій рівень я б класифікував би таким чином. По всій території країни ми плануємо, по території країни, яка підконтрольна уряду, ми плануємо створити детальні карти, які відображають ключові атрибути потрібної інвентаризації, включно з віком, ключовими породами, діаметрами, і всіма іншими показниками. Для територій, які окуповані, враховуючи те, що це трошки інший тип даних, ми розглядаємо побудову таких же карт, але в більш агрегованому вигляді. До прикладу, замість
порід ми можемо отримувати карти за групами порід. Ну і так далі. Будь ласка, наступний слайд. От специфіка цієї роботи, вона була вже озвучена в доповіді, що дані збиралися в різні роки з 2021 року. І таким чином проблема, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, що в Україні не буде ніколи, от найближчим майбутнім, достатньо даних, зібраних впродовж одного року, щоб їх чітко зв'язати із супутниковими даними цього ж року. Тому в нашій роботі ми використовуємо часові ряди, time series супутникових спостережень. Для цього ми орієнтуємося на знімки Sentinel і просторове розрізнення, тобто розмір пікселя 20 метрів. Ці дані обробляємо на хмарній платформі Google Earth Engine, тому що це величезні масиви даних, які звичайний комп'ютер обробляти буде місяцями, а хмарна платформа виконує обробку набагато швидше. Що дають нам часові серії? Вони дають нам дуже важливу можливість, що маючи дані, які збираються на місцевості, дані інвентаризації лісів, зібрані в різні роки, ми їх можемо чітко ув'язати з датами отримання супутникових знімків і таким чином розробити модель. Наступний слайд. Я, мабуть, не буду детально акцентуватися на алгоритмах, які ми застосовуємо, тому коротко, це алгоритми, які пов'язані з обробкою часових серій для того, щоб отримати стійкий сигнал у часі. Це методи машинного навчання, ну і, відповідно, методи оцінки точності таких карт. Тобто, якщо будуть якісь питання, зможемо це питання обговорити. Ну і що ми отримаємо на виході? На виході ми очікуємо отримати суцільне покриття країни картами, які темпорально ув'язані між собою, які будуть відразу показувати динаміку, щорічну динаміку площі лісів. Такі карти ми будемо використовувати для того, щоб оцінити площу лісів країни, площу лісів окремих адміністративних одиниць. Ну і відповідно це ще інформація про те, що відбувається з лісом в динаміці. Наступний слайд. Якщо говорити вже власне про національну інвентаризацію, яка залучає дані, зібрані в полі, то на прикладі навіть пілотного такої частинки цього великого проєкту, в якій ми апробували ці методики на прикладі однієї області, засвідчив, що дані дозволяють отримати карти поширення основних порід в Україні. Тому ми отримаємо карти, які відображають поширення головних порід або навіть визначити більш детальний склад насаджень, скажімо, тобто такі типи лісових насаджень за складом. Наступний слайд. Наступний тип карт, який ми отримуємо в результаті обробки часових рядів, це карти, що відображають вже поширення неперервних лісових атрибутів, тобто це такі показники, як запас, як пов'язаності біомаса, карбон. Ключові показники лісових насаджень – це висоти, діаметр, вік. Далі. Це вже останній був. Ну, тоді я завершу, так далі. І всі ці карти ми будемо поєднувати з статистичними оцінками, тому що на виході національної інвентаризації передусім ми отримаємо такий просторовий розподіл лісових атрибутів, що дуже важливо, який для України, мені здається, важливий факт того, що національна інвентаризація – це не просто статистика, це ще оцінки в просторі. Ми продукуємо карти.
І другий це, власне кажучи, напрям, який закриває основні задачі національної інвентаризації лісів, побудову статистичної звітності у формі таблиць, розподілів площі за породами, розподілів порід за запасами, за віком і так далі. Звісно, що ми очікуємо, що в межах всієї України будуть створені такі набори таблиць, але вони будуть більш-менш, скажімо, агреговані. Тому що ми розуміємо, що цей підхід дозволяє нам істотно виправити ситуацію, що склалася в Україні із проблемами збору даних, але звісно, що ми не можемо гарантувати, що ми можемо оцінити показники із тією точністю, якби ми використовували всю сітку національної інвентаризації, що налічує 100 тисяч проб. Дякую. Віталій Федорович. Дякую Віктору Валентиновичу. Вже на закінчення, я думаю, треба деякий підсумок зробити. Тобто підхід, який сьогодні використовує Remote Sensing Forest Inventory, це практично польові роботи, які виконує національна інвентаризація, і додаткові 600 ділянок, які збираються в рамках іншого бюджету, це не означає, що вони мають окремий дизайн. Тобто сьогодні інвентаризація з використанням даних дистанційного зондування буде використовувати, я узагальнюю, всі ділянки, які були зібрані в 2021, 2022, 2023 роках. Результатом цієї роботи паралельно до звітних таблиць з національної інвентаризації, яких порядком проведення передбачено близько 80, як говорив Віктор Валентинович, буде додатково створені карти лісового покриву, і підкреслюю, ці карти лісового покриву будуть створені для всієї України, не тільки тих адміністративних регіонів, які національна інвентаризація збирає, а з використанням додаткових даних для всієї України, і навіть масштаб не всієї України, а окремих невеликих територіальних угрупувань, територіальних громад також може бути оцінений. Тут якісний підхід в тому, що інформація поширюється не тільки в вигляді табличних даних, а в вигляді карт. Іншим додатковим фактором є також, що формуються на основі карт і таблиці для тієї частини, яка сьогодні недоступна. Тобто, приблизно 4300 ділянок, які зібрані протягом 2021-2023 років в рамках національної інвентаризації, і додаткові 660 ділянок в рамках цих 4000, які в рамках проекту фінансуються, вони всі будуть використані для побудови карт лісового покриву по Україні, карт розподілу порід і всіх інших результатів, які були презентовані. В підсумок цього виникає питання, яка ж зміна підходу з точки зору методології? З точки зору методології Remote Sensing Inventory, напевно, важливо, що ми запровадили в дуже спрощеному вигляді так званий Model-Based Assist Approach, не Design-Based, як базується національна інвентаризація, а модель-based, базований на побудові моделі. І ця модель може при подальшій її розробці фактично оптимізувати кількість ділянок національної інвентаризації, яка потрібна для оцінок всієї території України. Але це стоїть в рамках нашої майбутньої роботи, і про нашу майбутню роботу я хотів би передати слово керівнику проєкту, пану Фолькеру Зассу. Фолькер? Do you hear me? Yes. I didn't turn on my microphone. Yes, yes. The last slide is about planned activities of our Слайд він project. якраз про плани нашого проекту. Це
власне, плани щодо того, як ми будемо рухатися, тому що ситуація змінилася зараз. Війна, брак доступу, брак фінансів, але у нас є remote sensing-based approach on satellite images and on forest management planning data and so on, which was presented. From there, we have, on the base of a steering committee session of our project, derived a new task where we are working now on, and the concept of further development of the methodology and organization of NFI, mainly by using also, again, the remote sensing approach. This is in pipeline. We are working for the moment on the concept, and if the concept will be adopted, agreed with all involved institutions, especially, of course, with UKODERS Projekt, then we will maybe go for a new approach, a modified approach, a bit cheaper, a bit maybe less accuracy. We will talk about that, and a little faster. So this is the point where we want to go, but for the moment, everything is in the conceptual phase. And the second idea is to use the concept, the outcomes of the remote sensing inventory for a concept on analyzing potential timber supply scenarios in Ukraine. Here we can share experiences from Germany, from FAO. I have been working on the European Forest Sector Outlook study. Mr. Heino Poller has been working on the Bundeswaldinventur in Germany. So we have quite some capacities to assist, to consult on that, how to use the outcomes of a one moment, so to speak, view on forest resources, to model them into scenarios over the next 20, 30 years. Scenarios can be very different, of course. It can be peace is coming and we are back to economic prosperity. Peace is coming and we have a deep green scenario because of restrictions by the Ministry of Environment on timber supply. So you can see there are various ideas on how the future might develop in terms of the framework, which has impact on the development of forest resources and the timber supply, which is important for reconstructing also the timber processing industry in Ukraine. So these two directions for the moment we have on our radar, so to speak, ideas and our plans, and we will follow up in the coming months. Maybe in the beginning of next year, we can present something on these concepts. So thank you very much then for our colleagues, to the colleagues from Ukraine. With that, we are finishing this presentation. If there are now any questions related to understanding, I would invite you, or maybe to add something. The deeper discussion I would possibly put on the time slot after presentation of our Georgian colleagues. But Vincent has a question. Please, Vincent. Vincent. Hello, everyone from my side. You will present yourself, Vincent? Yes, my name is Vincent Wondowski. I'm working with UNIQ and mainly with my colleague Axel Weinreich. We've been working in Georgia since 2015 and also now in Ukraine. And I wanted to, so in Ukraine, we mainly were involved in the design of the concept study for using remote sensing data with Victor, and now a lot with the merging of different data sources, the NFI data, the FMP data, and so on. And from our work in Georgia, where we were also involved in designing, developing field guides and so on for the NFI there, I wanted to draw an interesting connection. So the FMP and the NFI data collection process in Georgia it's obviously different, but there are also many similarities, and there have been some ideas, if I understand correct, to also supplement some or to enrich the NFI data set by including FMP data to some extent. And I wanted maybe to ask Victor if you could elaborate a little bit more from the technical side
if you look at remote sensing approaches, what are the main challenges, but also what are the advantages of it? Because I think it's interesting for everyone. So this is good point, because basically we are working, we're trying to combine two different sources of information, which basically were collected using different approaches. When we're talking about NFI data, we're more confident in accuracy of attributes estimated at plot location. And when we want to combine forest attributes, which were measured on that plot with pixels, we more or less confident with this, and this will be dependent only on spatial accuracy of plot location, how the coordinates of plots were measured on the field. But when we use FMP, forest management and planning data collected, which describes stands, it means that if stands are large enough, we have average attributes for this area. For example, when we have species composition like 80% of pine and 20% of oak, it means that field surveys described the stand in average, and that is not always true. That every pixels, every part of the stand will have the same attributes. So that is very important to correctly allocate training polygons within these forest stands, which will be consistent with spectrally and with attributes. The same issue with forest stands, which has not uniform structure or Полягає в тому, що є також розбіжності в розподілі порід. І також проблема в інтерпретації даних про деревостан. Крім цього, є проблема з датами збирання даних. Як я казав, для ділянок, які були окуповані, у нас по ним є тільки дані, які були зібрані, в найкращому випадку, там 5-3 роки тому. Але в більшості випадків дані про деревостан були оновлені 7 років тому, а це для нас проблема, тому що деревостан. So we should understand that stance has not experienced any disturbances, and in such a way we use this stand as training data. So to make this story short, that is pretty serious problem to collect correct references using FMP data, and we should consider many factors to decide how many and which stands can be used for this training. Okay, Dietmar, I think we cannot solve this today, but it's important to mention all our challenges. You're right. Thank you for that. And I hope the information we have provided now from the Ukrainian side and with this question by Vincent was interesting for our Georgian colleagues. Now, with this, I would really now desperately waiting and being interested in the presentation of our colleagues from
Georgia and what we can learn from them. So, Bata, I hand over to you, please, for your presentation. Thank you, Walker. Once again, my warm greetings to my colleagues, and so I'm very happy to see, for me, well-known faces. Volker, Heino, you, so also my colleagues from UNIC. So I'm really happy, and whenever you just asked me to have this presentation, I had no hesitation to do so, and it's my pleasure to present to you with experience of my country's national forest inventory, especially when we did it for the first time, and even especially when we have the same problem concerning of occupied territories by the same our enemy, I would say, and so that's why still it was a big challenge for our country as well. So once thank you, my colleagues, my friends, for this opportunity, and let me start. Let me start. Yeah. As Volker already represented me, so I'm Bata Torchinava, forestry expert working for the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. So my background is a forester, and I was very, very lucky to be a part and to be engaged in this first occasion of NFI we did here in Georgia. And as I said, it was a big challenge. And right now we already finalized our job. Field work and also processing, and it will be published soon, so it needs some technical, correction in the final report, and soonly it will be published, and with pleasure I can share it with you, the final report. Next. Yeah. So starting from the beginning, so as I would say that just to modify and update information on the forest, it's crucial and it's a big challenge. So in Georgia, I can say that it counts several years, maybe 10, 20 years, when the inventory was not done in Georgia due to some circumstances, political as well economical situation, and that's why so the new and updated information about country's forest, so it was necessary. That's why the government, on behalf of the ministry, make decision to request support from German government, and the negotiation it started in 2015. So after these negotiations, or success had achieved, and even in 2017, the memorandum of understanding between the implementer organization GIZ and the ministry was signed, and it meant that the country officially, the ministry officially, so we could start activities to implement national forest inventory. With this purpose was established a group, so-called task force. Task force from so the members of the task force, mainly it was from the ministry and also from GIZ, with from our partner, and so we're starting main activities. So the first point to officially and legally to start our activities, it was
to make some amendments in legislation. So the main legislation for Georgian forestry, there is forest code, and so it also decrees where it was necessary to bring terminology national forest inventory in order to start legal activities. Next slide, please. Yes. So the importance. So initially it was described and it was presented what must to be importance and how to achieve these goals after national forest inventory. And so there is some, I mean, the main objectives and goals we just received from NFI. It was so the first important one to update information on qualitative and quantitative characteristics of Georgian forest, also establishing the permanent sampling networks in order to monitor the forest, Georgian forest, because also later on it was reflected in forest code that national forest inventory, it must to be cycled within 10. May I continue or? Just go ahead. Go ahead. In 10 years cycle. So it's obligation for the ministry. Also to make reliable political and strategic decisions to report on a national, regional, and international levels, because also it was very actually our part. It was in this part. I mean, we are very weak because it was also myself. I was engaged in some international reporting, and so whenever I just trying to present the figures for international reporting. Yes, it was too, I mean, complicated due to old data, old information about the Georgian forest. But right now, so because of new updated information, yes, so we can just present our statistics in any level, national, regional, or international. And so last but not least, so to promote scientific research and to strengthen research in institutions. So institutions, yeah. So it was also another importance and another objective of presenting a national forest inventory in the country. Next slide, please. Yes. So actually, yes. So the a minute, please, because I have different version here, but never mind. So yeah. Just talking about on design and design of the clusters and sample plots. So before I would start I will start talking about this kind of technical issues. Also, I was asking not to go in too details. Rather than focus on the occupied territories and areas we are also faced on. And that's why let me just very briefly and very shortly just to introduce about design of our clusters and sample plots, and also how we planned all of this work, including field work and logistics. So concerning of the cluster, as you see on the map, so
totally which fallen in the forest, which was, I mean, counted the grid size on the country level. It was 3.6 to 3.6 kilometers. Next slide, please. Next, this one, or maybe next slide. Just to continue, yeah, and maybe later we can come back here. So it's a design of our cluster, of sample plot and cluster. The inventory, Georgia National Forest inventory, it followed a cluster approach with one cluster consisting of 3 sample plots. The geographical location, so you can see on the right corner of the slide. So it was kind of a Latin letter L shape cluster within the 3 sample plots. Across, so each sample plot, it was given ID number, so 1, 2, 3, and the center of the sample plot, it anywhere, and always it was the second number 2, always located in the center. The sample plots consist several concrete circles with predefined radius. So 5, 10, 15, and 25 meters. Trees are selecting for measuring according to their diameter classes and are assessed up to a specific radius. So in our case, in 5, 10, and 15 meters. So generally, it was more than 80 variables in NFI methodology we developed, and these variables we are measured by field crews in the field. Yes, could you go back, please? Yeah, thank you. So a few words about planning and how we started our activities. So preparatory work. So as I said, the task force, it was established with specialists, and so the first point we started our activities, it was to develop different national forest inventory documents. So the first one and priority, it was information needs, which was obtained and developed with close cooperation with the ministry. So information needs, as you can understand, so it describes all of kind of information, which ones the ministry they wanted to get from this NFI. So after this information needs, step by step, our team, we started to develop NFI methodology. Of course, it was quite comprehensive and I mean difficult in some cases job, because as I said, it was first attempt in the country. We tested the methodology in the field several times, and so the final methodology was developed and presented. Also, simultaneously, so we worked on a different methodologies, some field guides or other methodologies. So, for instance, in our case, we used FAO modules for collecting the data and processing the data. It calls open forest, and so we developed also this methodology for each modules of this open forest. So in next slide, so you can see these modules. Also, manuals of field equipment, how to use it. Also, field group training modules, because it's quite important to train the teams, field teams, because also it was another challenge for us
due to lack of these specific, specific experts. Of course, we have foresters, even also practical foresters, but as you know, so the main direction to measure trees, so it's so-called standwise inventory. But this approach needs a different, skills and knowledge. That's why so we developed the training module, and every year before they just go in the field, so we kept training of field workers. So also it's quite important the field control methodology to control the field work. It was also developed. So just to finalize this preparatory work, so we developed such kind of documents, and the final product, it was TOR for to tender a national forest inventory countrywide. Next slide, please. Yeah, so as I said, so we used FAO product Open Forest. It was a free platform of tools and methods to collect the data and analyze them. So it was 4 modules. Collect airs. So collect airs we used to preliminary to define the forest, non-forest, where it was necessary to take the data. It was done before. Then it was collect mobile, where the data was recorded in a tablet in the field, and also calc, where this data collected data it were analyzed. Next, please. Yeah, so it's just a slide of equipment we used in the field. So it's most of them. It's a typical forester's equipment. Back, please. Yeah. So thank you. But the new technologies. So we just introduced. It was Vertex. Laser Vertex, which I would say that made easier life working in the field due to his options how to measure in the field. And also it was the new introduction in forestry sector. I would say it was working electronically, not on the paper, which is our kind of traditional approach how to work in the field. But the tablet, it was a new introduction, and the data, it was recorded directly and also directly uploaded on the cloud. Next, please. Yeah, just a few words. Just a few words about the field works. So totally during the National Forest Inventory 2019 clusters was you can see, so it took 3 years. So after this, after that preparation work, the field work, it took 3 years. And also, as you can see, so the number of clusters is different, and it's not the same for these 3 years. And also, additionally, I would say that in the period, in pandemic period in 2020, when everything was closed, so we had to find, the fresh and healthy, environment rather than in forest. And so we were allowed foresters to not to stop working in this pandemic period, and so we just kept working in the field.
Number of sample plots, as I said, so it was 3 sample plots in cluster, and it was counted 5,282 sample plots, which also excludes, in this case, excludes temporary occupied territories. Next slide, please. Thank you. Yes, to coming back of inaccessible forest areas. Yes, so as I said earlier in the beginning, yes, so we are unfortunately facing on the same problem. So it starts after our independence, beginning of 90s, but later on in 2008, as you know, it was Russian invasion and aggression in our 2 territories. It's Abkhazia and Skin Valley region, and so the security situation on the occupied territories of Georgia, it remains, I mean, important challenge for us. So actually, and so because of this, so it was impossible to collect the information, the data on those territories. Besides, as I said, so stand-wise inventory, it was done just to collect the information about these 2 occupied territories. It was done, the stand-wide inventories, I mean, the stand-wide inventories, forest management plans for 10 years period. It was done in 1980s. So, and that's why it was out of the data, and so it was for this purpose right now, it was just put aside to use this information, but later on I come back to this and talk a bit about how to use the stand maps, how we are going to do this. But before to come back to the field works, so as you can see on the maps, on the map, so the field work, actually the field work, it was I mean difficult and impossible, I mean just to carry on not only directly in occupied areas but also adjacent territories of the border side of this occupied territories due to security reasons. And right now, here you can see outside clusters, for instance, 1,278 clusters. It was located along the occupation line, and so sample plots, it's sample plots, it's just dropped in Abkhazia occupied territories, but 34 sample plots, it was a line of this border. So the same, so we can see on the for the Skin Valley region, so 490 sample plots, it was located on the territory, occupied territory, and around a line of along of the occupation line. So it was 39 sample plots, and so it means it means that even we could not take the field data, also not directly in the occupied territories, but on the occupation line as well. The next slide, please. Yes, just to come, just to finalize, I mean, our field activities, NFI activities. So, as I said, another goal of National Forest Inventory, it was to
support scientific institutions, and that's why the ball course which was obtained in the sample plots, it was transferred to two scientific institutions where they did measurements, and total more than 13,000 boreholes were analyzed. Next, please. Yes, so a few words about National Forest Inventory results. Next, please. So maybe we can here just go quickly, not to keep the slides for a long time, because as I said, shortly, maybe in next week even, so officially will be published the report, first NFI report. So, and I can share with you, and in more details you can find results of our study. So right now it's the main types distribution of forest by tree species. So you can that the beech is mostly dominated. Next slide, please. So there's here there is the distribution percentage of forested area. So on the picture, it's visible that there is still some most forested area to compare with other parts, for instance, to east, southeast, and east parts. But also, as you can see, Abkhazia, the occupied part, so it's quite forested, and it's pleasure just to visit that place. So I had opportunity in my childhood to visit this place, and still I remember what the environment and nature it was at that place. Next slide, please. Yes, here we can see percentage distribution of the main woody species according to stocks and areas. So as you can see, there is 231 cubic meter wood stock on per hectare, and total stock there is more than 500 million cubic meters. And so also this distribution of tree species on by stock volume. Next slide, please. Yes, so it's very shortly on biodiversity. So here also you can see that this averagely, I mean the stock on drywood per hectare there is 21 cubic meter, and 25% of trees there is habitat trees. So also we had in our methodology to measure, had a variable to measure habitat trees also, and it seems that 25% of trees on per hectare it appears to be habitat trees. Next slide, please. Forest degradation, it's most, I mean, problematic issues in our reality, and NFI data it counted degradation percentage of the Georgian forest, and unfortunately 34.5% in Georgia is degraded, and here also you can see distribution percentage areas by categories. It was measured, for instance, low density stands, quality reduction due to illegal cutting, grazing, forest damage by fire, etc., etc. So it says that forest degradation for Georgian forest it remains a big challenge
for our future management. Next slide, please. A few words about forest regeneration potential of country's forest, and as you can see on the chart, so more than 66%, so it can regenerate, I mean, naturally. So actually, it's a big potential and advantage for our forest. Next slide, please. Yes, so it was, as I said, a few moments and few data about results of NFI. And just to go to the end of my presentation, so I would say a few words about major future perspectives from perspective of occupied territories and general monitoring of Georgian forest. A minute, please, just to put my laptop on the charger, not to lose you. Okay. Okay, next slide, please. Yeah, so a few words come to back about forest in the temporarily occupied territories of Georgia. So, as I said earlier, using of remote sensing, we determined the forest cover. So, determined area covered by forest, which also was included in the country's forested area. But due to this situation and circumstances we have there, it was impossible to get additional information to use this methodology and in real to take measurement in the field. And still, as I said, so there is quite a big biodiversity, and just to listen different sources, international from international, some international organizations. So we have information that the real condition, quality of occupied forest in occupied territories, it remains very disastered and very difficult. So by meaning that illegal cutting, so pests and diseases, so it in a high level in that territory, and that's why politically for us, so it was necessary to have some develop such concept of remote sensing methodology, which would give us to get more information, even on stand-wise information of the forest on occupied territories. So here I just very briefly would say a few words about our approach and attitude, how we are going to determine tree species composition. So as I said, so we have information by remote sensing forest cover area of the forested area, but still to get information about tree composition. So it's that's why I said, so we are trying to develop this methodology. It's to bring it inside as a stand map, so which we use in our forest management plans when we are dealing with stand-wise inventory in the field. So all this, so also my Ukrainian colleagues, they should know about this, because
So starting from Soviet period, so we had the same approach and same measurement system in our countries, and so these stand maps, it was one of the document and result of this FMP. So in these stand maps, as you know, there is a three species distribution and composition and there is kind of information described on this map, but as I said, these maps, it was developed maybe 30 and more years ago, but to get the information, so it will be very valuable. But in this case, so our RS expert, and so we all together just would like to have kind of exercise and kind of to work on this methodology on remote sensing. So right now, the neighbor regions inventory, it's updated. So FMP, forest management inventories is updated, and the forest distribution, it's more or less the same. From Abkhazia, for instance, right now I'm talking to neighbor regions. So that's why using these stand maps, so we will try just to determine and detect the three compositions, just using the fractions of the stand maps. So it was our idea. It was our idea. I mean, new approach. And so maybe in close future we will start to work on it. And of course, it's not. I mean, it's difficult. I mean, to say that it's 100% would work. But in any case, we will try to. I mean, to make kind of comparison about this comparison of neighbor regions of the country, occupied country, and neighbor region nearby, three compositions. And so we will see how it works. But actually we have I mean, we are just motivated, and we'll try to work on it. And later on, of course, we can just share this information with you. And also, when I just was listening your presentation, my colleagues from Ukraine, also you are on the same stage, just to working and developing the ERS concept and sharing, not only this time, but in future also sharing this information. It would be very important and advantage. So it's very briefly. Next slide, please. And so, as I said, so according to following to our forest code, so it's obligation to repeat in 10-year cycle national forest inventory, and so it means that we will permanently will monitor on our forest, and just observing ongoing changes. Next slide, please. And that's all from now. Thank you for your attention, my friends. So yes, still, do you have some question? Yes. So thank you, Dr. Dolcinava. Yeah, I think it's very interesting. Very interesting presentation. A lot of similarities in the approach with Ukraine. In some aspects, I think the Ukraine is even maybe a bit advanced in using remote sensing data and forest management planning data, but I will leave that to the discussion. Before I go to the discussion, I just want to notice that with us is a representative of the German Ministry of Agriculture and Food, Mr. Friedrich Schmitz. I'm sorry, Herr Schmitz. I'm glad that you are here with us, because he is the head, so to speak, the policy head of the German National Forest Inventory.
And Mr. Schmitz, you want to address something or just to say hello? Just thank you for this kind invitation and say hello. Sorry that I came just very late because I didn't pay attention to the time shift we have in this several time zones. But anyhow, I'm glad now to join the meeting. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Schmitz. And yeah, with that, I think we open the discussion. And first, I see Viktor Miranyuk has a question, please. Дякую, Фолькере. Хотів би подякувати грузинським колегам за цікаву презентацію. У мене виникло два питання. And actually, I have two questions. They are very short. The first one, I've noticed that's 100 метрів. Тому питання, чи розглядають в Грузії це як одну велику пробу, чи все ж таки їх обробляють незалежно? Бо тут, очевидно, може бути виникати питання стосовно просторової автокореляції даних на пробах. Будь ласка. Okay, thank you for this question. Yeah, so maybe it's my fault. So I didn't just go in more details whenever I just talk about the design of our cluster. So yes, actually the sample plots, so the cluster, as I said, so it has L shape where it's located 3 sample plots, right? And also it was according to our methodology, NFI methodology, the field workers, field crews, it was obliged to go only in forest. So as I said, so preliminary, in preliminary study by remote sensing, it was determined where is the forest and where not. So by meaning that if any simple plots, even one simple plot, it was fallen in forest, the data was recorded. But out of forest, if the sample plot, another sample plot, just would fall out of the forest, the data wasn't recorded. So once the data from the sample plots recorded whenever it was fallen in the forest only. So maybe it was a case when 3 of them it was fallen in the forest, or 1 or 2. So it was depend, yeah. Okay. Дякую. Я б хотів би ще одне питання у вас уточнити. От ви прозвітували про деградацію лісів. Скажіть, будь ласка, в Грузії це термін, він офіційно визнаний, тобто ви дійсно збираєте інформацію по деградації лісів? Тобто це офіційно визнаний термін стосовно стану лісових ділянок. Бо я знаю, я читав дуже хорошу роботу вчених з Бостонського університету, яка досліджувала деградацію лісів в Грузії за дистанційними методами, а ви сьогодні якраз підтвердили, що ви цю інформацію навіть збираєте на пробах. Тому чи це офіційно визнаний термін в Грузії – деградація лісів? Microphone, Walter, microphone. Oh, sorry. Yeah, yeah. Actually, in our forest code also we have definition of the degradation, but in this case of NFI, according to NFI methodology, as it was shown in one of the slides, it was different classes of degradation which was measured in the field. So by meaning of grazing, by meaning of reducing of quality of the forest, by illegal cutting, for instance, etc., etc. So it means that the degradation
generally. So after sum up of this information, it became that 34% of country's forest is degraded. But still, as I said, yes, in our legislation, we have definition of degradation. Okay, Дякую. thank you very much. The next is Viktor Melnichenko, please. Take the floor, Viktor. Дякую за презентацію. Хотів ще так само уточнити питаннячко, яке пов'язано із інвентаризаційними ділянками. На слайді було, що діаметр найбільшої ділянки вроді би 25 метрів радіус, чи це діаметр, бо переклад був, що діаметр. І друге питання, скільки показників збирається на інвентаризаційній пробі? Дякую. Okay, so actually it's a radius 5, 10, 15, and 25. So it was 4 nets in one sample plot, and variables we measured. So I do not want to be mistaken, but more than 80 variables it was measured in the field, generally. But of course, as it was shown in the slide where there is design of sample plot, so you can see that within this each radiuses cycles of the sample plots, it was measured different at different variables. So even trees, because trees, it was, I mean, measured in 5, 10, and 15 radius cycles, depending on the diameters of the trees, starting from 8 centimeters on dBH till how big the diameter of the tree it was. So yes, it was depending on the diameters of the trees, but in each radiuses it was measured around 80 variables. Okay, thank you, Bata. Victor, was the answer? It's okay? Or you have additional one? Please go ahead. Да, дякую. Ще одне уточнююче, якщо можна, питання. Якщо все-таки радіус 25 метрів, тоді площа самого великого кільця – це близько 2000 квадратів. Питання, яка продуктивність, скільки людей було задіяно для збору інформації на одній інвентаризаційній ділянці, і скільки таких ділянок бригада обстежувала протягом дня, там, чи яка продуктивність роботи, да. Thank you. Actually, in the main variables, so it's in 25 meter radiuses, it was only measured kind of landscape variables. But concerning of the trees, fallen trees, etc., it was measured in 5, 10, and 50 meters radius sample plots. For this job, so it was by preliminary study of our task force, it was determined that 2 specialists to choose consisting 2 persons, it was quite enough to have to take daily 1 cluster, by meaning of 3 sample plots in it. So 2 specialists daily, they just took 1 cluster. Of course, it was a case when, of course, it was depending on the terrain and landscape of the clusters where it were, suited, but in good cases, so maybe sometimes it happens when they took 2 clusters.
but it was from our side counted and considered that each cruise with 2 persons, they could take only 1 cluster. Okay. As an average, right? It's an average, yeah. Okay. Now, Bernd Wippel has raised his hand, Дякую. and I will hand over to him. He's the And also, Volker, sorry, Volker, I interrupt you. And also, my colleagues, so if you would like, and so if it's your interest, also I can share with you our NFI methodology. Oh yeah, of course, it would be very nice. Field manual, yeah. Yes, please, of course. So back to Bernd Wippel. He is the responsible at Unique Land Use GmbH, who is the provider, the implementer, so to speak, for our project. So the money comes from him actually. So we should be really careful and Please, okay. Volker, the money Yeah. comes from the BMEN. Ministry. So Oh yeah, the ministry is also here. So the ministry is here, so please. Okay. Otherwise, I Yeah, wouldn't thanks. have said anything. So yeah, thanks a lot for the presentations. This is really excellent to have this exchange. Thank you, Volker. Thank you, Heino, for the organization. So may I draw the attention a bit to the use of the information which we receive from the National Forest Inventory? And I just want to give a short example. So in 1987, we had the first National Forest Inventory in Germany. Heino was responsible in that time. And the result of the inventory was that we have that there's more volume than expected. And the second inventory brought to light that the increase is incredible higher than we thought. So this after this information, there was a boost in the forest in the wood processing industry. So this has a really big impact. So I'm very grateful that Volker and Heino now draws the attention and tries to concentrate on a timber outlook study. That means what can be done, but not only how many wood is there, but also what kind of assortments, what can we so provide to the society in terms of wood. So now 35 years after the first German national inventory, now our wooden house building increases. So that means this lasts years and decades. That's incredible. So for that, the question of the Georgian colleagues is about the, let's say, the promotion of the results, if they have any, let's say, experiences in the discussion with the forest management, with the... І якщо вони ці дані поширять, дані дискусії з Міністерством лісового господарства, це буде гарна експертна дискусія. Я рекомендую поділитися цими даними з суспільством загалом. І тоді всі, хто займаються економікою, вони зможуть ці дані використати. Дуже гарне запитання, і я... The ministry. I was really thinking, what about the others? I mean, what about the timber industry? So I hand over this question to Pata. Who else is involved, and what are your objectives in order to use these results now for further policy making? Yeah, good question. Actually, so maybe also it's my just technical, I mean, mistake because of I just was trying to shorten, I mean, my presentation. So that's why maybe I missed something. But right now, yeah, I will try to satisfy this. Yeah, concerning of information needs. So because of currently politically all kind of data, I mean, which was obtained by the ministry, after a national forest inventory, it belongs to Ministry of Environmental Protection and Agriculture. So he is the main body who, I mean, distributes, who use this information for political decision or other, I mean, purposes. But it doesn't mean that other stakeholders like of private businesses, other NGOs or institutions or scientific institutions, they were not
involved in this process. Of course, before we started our job, so the main tasks and the main suggestions and objectives, it was given by the ministry. Later on, we brought it to the publicity, to wide stakeholders, including all players who has kind of some influence in forestry sectors, including, as I said, different institutions, different ministries, private sector, scientific institutions, NGOs, etc., etc. So, and afterwards, when we just discussed about the priorities, what has to be collected from the field, so the document of information needs, it was developed and finalized. In this context, are you thinking, expecting to use the results of your National Forest Inventory for something like a timber supply outlook study? Sure. Also, yes. In the perspective of the ministry, it's not only, to report internationally or some other stuff, but the main point is to find the main findings and main problems, which we, the ministry, we are focusing to work on it. Because as you already just saw in my presentation, still there is a lot of challenges we found after our NFA, including degradation, including the same problem like my Ukrainian colleagues, occupied territories, to make a further and more comprehensive study of this area using remote sensing, and other issues also I can describe. And of course, so NFI data, it's a tool, it's a very strong tool, to make these political, decisions, even for industry. Because right now, maybe a short introduction, I would not take too much time because it's quite important to answer your question, satisfy your question. So in our new forest code, it was introduced a new approach how to use and how to harvest the timber in the forest. So right now, before, so it was, the private companies and who worked, and it was unsystematically, in the field. But right now, so the country, so the ministry, they brought so-called business yards, where the all kind of timber, it was located in one place, from where it will be sold for fuel wood, for commercial wood, etc. So it will be systematically worked. And so using this NFI data, of course, would help to work this business yard properly. Okay. Can you shortly just say a word, how much is the share of state forest in Georgia? So 100%. 100%. Okay. 100% is a state. I was already talking. 100%, he said. The share of state-owned forests, actually. So all forest belongs to state, yeah. I was already talking about similarities, and not surprisingly to me, one similarity is that we are all faced with challenges. Viktor Milanyuk was talking about that. Viktor Melnichenko was talking about that. You have been talking about that. So one other similarity, beside methodology and beside using FMP data, which is very interesting, another similarity is we are challenged with some tasks which are not yet solved, maybe. And in this context, I think our event today is a really good one. I would ask for further questions, and I have a proposal, actually. I cannot now say a word on would we have a budget for that, but I see with our a little bit advanced experiences and records on how to use remote sensing data,
and combining also forest management planning data, there is maybe it's useful to think about a mission to send 1 or 2 experts from Ukraine to you, or to invite 1 or 2 experts from Georgia to Ukraine, particularly to talk about the gap you are describing in accessibility and the data for the National Forest Inventory. Because when I understand you right, what you are saying, there are about 560 million, I remember, or was it billion cubic meter of forest growing stock in Georgia. This is related to the non-occupied territories. It's not whole Georgia, is it? It's not. It's not. See? And this is, of course, difficult to sell. And this was, we have discussed in Ukraine as well. We could do it also for the non-occupied territories and go ahead with the former methodology. But then we are really stuck into the situation to say, yeah, this is not all our forest. It's the forest we can now go in. And our project, and me personally, I think we pushed a little bit in this direction to say we need relevant information for the whole country, to say to the Russians, these are our forests, okay? Yeah, yeah. With this, I hand over. Okay, Butter, you want to say something, or? Actually, yeah. So I totally just agree with you, and so thank you for this initiation. So if it happens, so it will be really very necessary and very important for us. I mean, so and to work with our Ukrainian colleagues. And so you're right. So you know, it's not only, I mean, area of forested area. It's not only what we measured in our NFI using remote sensing, but still there is tree composition, still there is stock volume, etc., which also very urgent to know, and just to add to whole countries, I mean, data. Yeah, very good. Yeah, you are totally right. Vitaly has raised his hand. Vitaly, please. Microphone, Vitaly. Internet connection is bad, or? Yeah, internet connection is bad. Are there any further questions, dear colleagues? Please raise your hands. Maybe I cannot see it if you want to say something. Not at this stage. I think then we can summarize. This was a very interesting event. we have learned a lot from our Georgian colleagues, and I hope that with the presentation, you have also got some insights about National Forest Inventory in Ukraine. I would come back maybe sometimes to my proposal on a mission. Maybe our project can even give a little bit support on such an exchange. We will see how this works, and maybe with other project and follow-up project. But all this is not yet decided, but you see our intention. We see it's an interesting exchange, it's an important exchange, and we would like to follow up. With that, thank you very much to everybody. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye. Bernd, you want to say something? Okay, yes. Okay, very good. No. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot to Thank everybody. you. Thank you. Bye. Yes. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. Дякую, до побачення. До побачення, Яна. Vitaly, maybe we can stay